That means it is a unicellular structure. After the discovery of HIV, the total scenario of the microbiology has changed. Now the microbes, which were earlier known as non-pathogenic, are now pathogenic. So the difference between the pathogenic and non-pathogenic is very minimum due to the immunocompromised conditions like corticosteroid, rapid maximum use of corticosteroids due to transplantation and certain viral disease, especially oncogenic virus, certain conditions like leukemia. These are practically responsible for total destruction of immune surveillance. The immunity is totally lost in case of HIV infection. So here is the importance of learning few parasitic disease, especially opportunistic parasites and those which were previously known as non-pathogenic, now they are pathogenic. The example in this group, protozoa, are Cryptosporidium parvum, an HIV-associated disease. Please don't talk. Please don't disturb me. I'd like to finish the class within 30 minutes. Please cooperate. So these special parasites within this particular group of protozoa, they are Cryptosporidium parvum, Isospora belli, Sarcomastigophora. These are the organisms are now associated with HIV or immunocompromised conditions. But nevertheless, the importance of Entamoeba histolytica, it is always there because almost everybody we suffer from amoebic dysentery during our lifetime. This particular amoeba, Entamoeba histolytica, exists in two forms, and more specifically, it exists in three forms. One is cyst, other one is precyst, and trophozoite form. The infective form is quadrinucleate cyst, having 4 nucleus. And this quadrinucleate cyst enters the human system with contaminated food, excitation occurs, and in the cecum, they produce lesion. Multiple small ulcers are produced. These ulcers are typically flux-shaped, and within the flux-shaped ulcer, the necrotic tissue material exists. Ultimately, it perforates the intestine and through the portal circulation enters the first filter of the human body is liver, where it forms hepatic abscess. From there, it can penetrate diaphragm, and in the lung, they produce lung abscess. Everywhere, starting from splenic abscess to hepatic abscess to intestinal lesions and even cerebral lesions are the possibilities. So these are the features of extraintestinal MBBSs. These are really alarming.
Now, identifications of intestinal organism, intestinal entamoeba histolytica is possible by identifying them as trophozoite as well as cyst. So, if we examine specifically stool material collected properly, then we can be able to identify the trophozoite form of entamoeba histolytica as well as the cyst of entamoeba histolytica. Now, the quadrinucleate cyst is the infective form, not the binucleate or uninucleate. Trophozoite form typically persist in the liver abscess. The pus that is aspirated from the liver abscess is known as anchovysous pus, is brown in color, typical. Surgeons from the periphery of the lesion, they take the material, and from the periphery of the lesions, the material typically shows moving trophozoite. This is diagnostic of entamoeba histolytica. Other than this, we have different serological tests, CIEP, counter current immunoelectrophoresis, and different type of ELISA test to identify entamoeba histolytica. The cultivation of entamoeba histolytica is also possible, that requires special skill and special instrumentation. Polymerase chain reaction is also there because the identification of particular cyst of entamoeba coli often raise the suspicion of few other parasites, few other protozoa like very recently identified entamoeba moscovicis and entamoeba coli. So, identification as entamoeba histolytica is not possible. We have to write entamoeba histolytica oblique moscovicis oblique coli. And from molecular diagnosis, we will be able to identify what are the species, what the typical species is. Now, as this is responsible for dysentery, amoebic dysentery is different from bacillary dysentery. In the bacillary dysentery, where the pus cells are plenty, and here the pus cells are limited, only 6 to 8 pus cells. In both the cases, blood are present. But here, the special point is that you will be able to identify the cystic form of entamoeba histolytica as well as eosinophil as a imprint of parasitic infestation, and Charcot-Leyden crystal, a typical crystal present in the stool of this amoebic dysentery patient. The treatment, metronidazole is the drug of choice. Other than that, there is dilenoxide furet, which is well tolerated, and then emetic for hepatic abscess. This is to remember, very simplified way. I have explained this. Now we have to see the slides. Amoeba, a structurally simple protozoa which have no fixed shape. It is in the group of Sarcomastigophora. Sarcodina is a subphylum and Rhizopoda, order is Amoebida. Only to remember this phylum Sarcomastigophora. It may be free living, it may be intestinal. Free living, that means in the environment, and intestinal, that is within the intestinal tract, maybe in the cecum, maybe in the upper intestine or lower intestine. Entamoeba histolytica is an intestinal amoeba, and all intestinal amoeba are non-pathogenic except Entamoeba histolytica. Especially now, after molecular technique, we know only those Entamoeba histolytica having gymodin enzyme are pathogenic. Otherwise, identification of Entamoeba histolytica within the intestinal tract may be non-pathogenic, except in immunocompromised conditions.
All free-living amoeba are opportunistic pathogens. Was first discovered by Locke in 1875, demonstrated the parasite in the dysenteric feces of a patient in St. Petersburg in Russia. These are the points we'll discuss. The morphologically, I have mentioned there are three forms: trophozoite, precyst, and cyst. The vegetative form is trophozoite. The size 12 to 60, average 20 micron. Large, actively motile in freshly pressed dysenteric stool, while smaller in convalescence and carrier. In the lumen, commensal, and small in minuta form. This is the picture where you can see the morphologically this outer portion is known as ectoplasm. This is clear. No debris are there. Transparent material is ectoplasm, and which is responsible for producing pseudopode. Pseudopode is the organ of motility for Entamoeba histolytica. The endoplasm, within the endoplasm, there is nucleus. This is nucleus, a typical nucleus of Entamoeba histolytica, and this is pseudopode, and ingested erythrocytes are typical and classical diagnosis for Entamoeba histolytica trophozoite form. If you get Entamoeba histolytica trophozoite with an RBC, then it is definitely a diagnostic feature. The outer ectoplasm, I mentioned that it is clear, transparent, refractile, and inner endoplasm is finely granular, ground glass appearance with nucleus, good vacuoles, erythrocytes. This is classical, erythrocytes and leukocyte occasionally in tissue debris. Pseudopode, a finger-like projections form sudden jerky movements of ectoplasm in one direction and followed by swimming in the whole endoplasm. The movement is gliding movement. The nucleus, typically 4 to 6 micron in size and contains central karyosome. Centrally there is karyosome. This nucleus is eccentric and surrounded by a clear halo anchored to the nuclear membrane by fine radiating fibrils called linen, giving a cartwheel appearance. The nuclear membrane is lined by a rim of chromatin distributed evenly as small granules. Usually present in acute dysentery, stool, and phagocytose, erythrocytes, a diagnostic feature. It undergoes encystment in the lumen. Before encystment, the trophozoite extrudes in its food vacuoles and become round or oval, 10 to 20 micron in size. The precystic form it contains large glycogen vacuole and 2 chromatin bars. It then secretes a highly refractile cyst wall around it and becomes cyst. Here is the picture. Nucleus, glycogen mass, chromedial bar, and with the multiplication from single uninucleate cyst, now binucleate cyst, and probably it is utilizing the chromedial bar and glycogen, 2 nucleus, and here finally 4 nucleus, but no chromatin bar. So this quadrinucleate form is the infective form of Entamoeba histolytica, 4 nucleus. Spherical size is gradually reducing, 10 to 20, early cyst, binucleate cyst, and mature quadrinucleate cyst. So always remember this particular thing, that the infective form is mature quadrinucleate cyst. In examination table, we often ask this question. Infective form, mature quadrinucleate cyst.
Mode of transmission, man acquires infection by swallowing food and water contaminated with quadrinucleate cyst. Fuchka. Fuchka. Chaat, masala. These are practically responsible. In our early days, in North Bengal Medical College, we collected material from 10 fuchkawala and from 10 chaatwala and identified Entamoeba histolytica cyst in about 50% cases. That was a study report we performed in the North Bengal. The temperature is optimum. So trophozoites, contaminated food and water, cysts ingested, metacyst in small intestine, precystic form, metacystic trophozoite, the earlier phase of trophozoite, and trophozoites in colon and colon. This is the area where the multiple small ulcers are produced by Entamoeba histolytica. The pre-cyst formations cysts 1 to 4 and pass in the feces again. During our examination, we often ask the different type of parasites like malaria, like Kala-Azar, etc. But if we receive very poor answer from our candidate, then the last question we ask about Entamoeba histolytica. And this particular organism, Entamoeba histolytica, often is responsible for differentiation of pass and fail. If the candidate able to answer all those questions on Entamoeba histolytica, pass, and finally, if you fail, no. Pathogenesis from the intestine, the lumen, dwelling amoeba do not cause any illness, but disease results when they invade the intestinal tissue only. 10% symptomatic and 90% asymptomatic. The small superficial ulcers involving only the mucosa, round or oval shaped with ragged undermined margin and flux-shaped ulcer. This is classical for this Entamoeba histolytica, flux-shaped ulcer with central necrosis. And from the material, we will be able to identify the different type of cyst. But in case of hepatic abscess, it is trophozoite, trophozoite, and trophozoite. The incubation period is highly variable from 1 to 4 months. The clinical course is characterized by prolonged latency, relapses, and intermissions. Bare bare hoy, amoebic dysentery, stoolta lege thake na, potty. একেবারেই ঝলে যায় because it is mucus in nature. বারে বারে হয়, মাঝে মাঝে ওয়েক সিমটম হয়, মাঝে মাঝে পেট ব্যথা হয়, ইন্টারমিটেন্ট পেট ব্যথা, ধরে নিতে পারো you are suffering from amoebic colitis. The stools are large, foul smelling and brownish black, often with blood streaked mucus intermingled with feces. The condition of the intestine, totally right. The RBCs or stools are clumped and reddish brown in color. Cellular exudate is scanty. Charcot laden crystal is typically present. Intestinal amoebiasis not always result in dysentery. Quite often there may be only diarrhea and vague abdominal pain, a very uncomfortable belly. The extraintestinal complications like toxic megacolon, perianal ulcerations and amoeboma, and extraintestinal amoebiasis, this is very important and for diagnostic purpose very difficult. The amoebic hepatitis, liver abscess, amoebic appendicitis, peritonitis, pulmonary amoebiasis, cerebral amoebiasis, although these are rare and often associated with immunocompromised conditions. The specimen of liver abscess, anchovisous pus, brown colored pus is aspirated. The lesion typically located on the right lobe of liver,
typically located on right lobe of liver. The jaundice develops only when lesions are multiple or when they press on biliary tract. Incidence of liver abscess is less common in women and rare in children under age of 10. Every organ may be involved. Lab diagnosis. What will be the sample? Sample ki hobe? Stool sample hobe. Other than stool, ar ki neoya hobe? For serological identification, we need blood sample. So stool and blood. And collection of stool is very difficult. A wide mouth container is required, and the most abnormal part, only 1 TSF of material is required. Microscopy to identify immediately the tropozoid form, where the preparation is used as saline preparation. Normal saline preparation is used for identifying tropozoid form. And another preparation is known as iodine preparation, which is required for identifying the cystic form. So on one side, there will be normal saline on the slide, and the other side, there will be iodine. The stool sample you have to examine freshly for tropozoid and seized even after few hours. The detection of amoebic antigen by CIEP, counter current immunoelectrophoresis, and ELISA, and serological test of anti-amoebic antibody is also possible. The diagnosis of hepatic MBBS is liver pus is aspirated, and where tropozoid is the only form which is revealed, and other serological tests like ELISA and CIEP are the possibilities. This is a living organism which lives in upon কথা হবে না পেছন থিওরি ক্লাসে যা ইচ্ছা কর কিচ্ছু বলবো না এখানে একটা শব্দ করতে দেবো প্যারাসাইট ইজ এ লিভিং অর্গানিজম which lives upon another organism হোস্ট মানে কি যাকে যে অ্যাফেক্টেড হচ্ছে রাইট derives nutrients directly from it without giving any benefit to the host ঠিক আছে মানে প্যারাসাইটোলজি মেন ফান্ডাটা জানতে হবে দুটো ভাগে একটা হচ্ছে অ্যাবসেন্ট হ্যাঁ সত্যিকারে 213 10টা 10 ম্যাক্সিমাম 213 হয়ে So study of an animal parasite which infects and produce human disease in a human being. কটা ভাগে আমরা এটাকে ডিভাইড করছি একটা হচ্ছে এক্টোপ্যারাসাইটস আর একটা হচ্ছে এন্ডোপ্যারাসাইটস এক্টোপ্যারাসাইটস কারা যারা হচ্ছে বডির বাইরে থাকছে হোস্ট উইদাউট পেনিট্রিং টু দ্য টিস্যু ঠিক আছে যেমন আমরা টিক্স ঠিক আছে প্লিজ দ্যাটস আর এক্টোপ্যারাসাইটস আর এন্ডো কারা যারা রিসাইড ইনসাইড ইনটু দ্য বডি ঠিক আছে তাহলে এন্ডোপ্যারাসাইটসটাই আমাদের মেন হচ্ছে আমাদের লার্নিং অবজেক্টিভ আমরা এন্ডোপ্যারাসাইটস নিয়েই জানবো ঠিক আছে এন্ডোপ্যারাসাইটসকে আমরা ক্লাসিফাই করছি কটা ভাবে একটা হলো প্রোটোজোয়া আর একটা হলো হেলমিন্থ এবার হচ্ছে মেডিকেলি ইম্পর্টেন্ট প্রোটোজোয়া আর হেলমিন্থ দেখ প্যারাসাইটোলজি ভেটেরিনারিতে আরো হিউজ বড় আমরা শুধু দোজ প্যারাসাইটস আর ইনফেক্টস টু দ্য হিউম্যানস সেটাকে নিয়ে ডিল করছি তাহলে মেডিকেলি ইম্পর্টেন্ট প্রোটোজোয়া ম্যাক্সিমামলি যারা আমাদের হিউম্যান ডিজিজ করছে নাহলে প্রচুর আছে ভেটেরিনারিতে আরো বড় করে প্যারাসাইটোলজি পড়া হয় ফার্স্ট হচ্ছে অ্যামিবা আমরা অ্যামিবা ডিসেন্ট্রি শুনেছি হ্যাঁ শুনেছি কিনা তাহলে এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা ইট ইজ এ ফ্রি লিভিং অ্যামিবা আর একটা হচ্ছে নেগলেরিয়া অ্যাকান্থিমিবা ব্যালামুথিয়া তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা ইট ইজ এ ফ্রি যেটা হচ্ছে অ্যামিবার আন্ডারে আসছে দেন ফ্ল্যাজেলেটস ইন্টেস্টিনাল ফ্ল্যাজেলেটস হচ্ছে জিয়াডিয়া জেনিটাল ফ্ল্যাজেলেটস হচ্ছে যখন আমরা নন গোনোকোক্কাল ইউরোচাইটিস পড়েছিলাম ট্রাইকোনোসোমাস সেখানে আসছে হিমোফ্ল্যাজেলেটস লিসমেনিয়া টাইপোসোনোমা অ্যানাদার গ্রুপ
is called Apicocomplexa, malaria parasites and babesia. Babesia লাগে না, ম্যালেরিয়াটা আমাদের খুব ভালো করে জানতে হবে, and we have to deal in future of malaria. তুই যে স্ট্রিমেই যাক না কেন তোকে ম্যালেরিয়া জানতেই হবে এবং সেটা খুব ভালো করে জানতে হবে। অ্যান্ড অপরচুনিস্টিক কক্সিডিয়ান প্যারাসাইটস। অপরচুনিস্টিক কথাটার মানে কি? হ্যাঁ, দে নিড সাম অপরচুনিটি, সুবিধাবাদী, মানে তারা এমনি নর্মালি তোকে ইনফেক্ট করবে না। উইদাউট ইমিউনোকম্প্রোমাইজ স্টেট দে কান্ট ইনফেক্ট ইউ, দে নিডস অপরচুনিটিস টু ইনফেক্ট। ঠিক আছে, সো ইমিউনোকম্প্রোমাইজ হচ্ছে তাদের কাছে অপরচুনিটি। সো দে আর দ্য টার্মস কল্ড অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন। টক্সোপ্লাজমা, ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম, সাইক্লোস্পোরা, সাইটোআইসোস্পোরা, মিসলেনিয়াস প্রোটোজোয়া, প্যালান্টিডিয়াম কোলাই, ব্লাস্টোসাইটস আর মাইক্রোস্পোরিডিয়াম। এবার হচ্ছে সিস্টোড। সিস্টোডসের মধ্যে কি আছে আমাদের? ওটা লাগে না, প্রথমটা যেটা লাগে টিনিয়া, খুব ভালো করে জানতে হবে, ইকাইনোকক্কাস। তারপরে ফ্লুক্স, ফ্লুক্সের মধ্যে কিছুটা সিস্টোসোমিয়া জানতে হয়। আর ইন্টেস্টিনাল নিমাটোডস, দেখ প্রত্যেকটার কিন্তু মধ্যে অনেক কিছু আছে, কিন্তু কোনটা ইম্পর্টেন্ট সেটা আমাকে জানতে হবে। ঠিক আছে, ইন্টেস্টিনাল নিমাটোডস এর মধ্যে হুকওয়ার্ম, স্ট্রঙ্গাইলোডিস অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ আ অ্যাসকেরিস। ঠিক আছে, সোমাটিক নিউমোটোডস ছেড়েছে, ড্রাকুলোসিস এসব লাগে না আমার। আমাদের লাইফ সাইকেল, লাইফ সাইকেল, বেসিক লাইফ সাইকেলটা যে কোনো আমাদের কোশ্চেন্স আসে একদম ডাইরেক্ট এখানে ধরে ধরে আসে কোশ্চেন। এখানে ওরকম সিস্টেমিক ব্যাকটেরিওলজির মতো কিন্তু ইনফেক্টিভ সিনড্রোম তুলে দেবে না, তোকে ডাইরেক্ট দিয়ে দেবে অ্যাসকেরিসিস কি, তার লাইফ সাইকেল কি, কিভাবে তুমি ল্যাব ডায়াগনোসিস করবে। ঠিক আছে, তাহলে 5 থেকে 6টা জিনিস খুব ভালো করে জানতে হবে। এই 5টা 6টার মধ্যে প্রত্যেকে লাইফ সাইকেল আর ল্যাব ডায়াগনোসিস, এইটা হলো ইম্পর্টেন্ট। লাইফ সাইকেল অফ দ্য প্যারাসাইটস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট কি কি আমাদের জানতে হবে? ডিপেন্ড আপন 3 ফ্যাক্টর, হোস্ট, একটা হচ্ছে মোড অফ ট্রান্সমিশন, আর একটা হচ্ছে ইনফেক্টিভ ফর্ম। আর দিস ইজ ভেরি কমন ইন ভাইভা অলসো, যারা ভালো বলবে ধরে ধরে। ইম্পর্টেন্ট পার্ট 3টে জিনিস, একটা হলো হোস্ট, মোড অফ ট্রান্সমিশন, আর একটা হচ্ছে ইনফেক্টিভ ফর্ম। হোস্ট organism which harbors the parasites and provides the nourishment of the shelter can be classified into দুটো পার্ট, একটা হলো ডেফিনিটিভ হোস্ট আর একটা হলো কি বল, ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট। ডেফিনিটিভ হোস্ট মানে যেখানে তার সেক্সুয়াল সাইকেলটা হচ্ছে, where the parasites undergoes the sexual cycle, আর ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট মানে যেখানে অ্যাসেক্সুয়াল সাইকেলসটা হচ্ছে। হতে পারে কারোর একটাই ডেফিনিটিভ হোস্ট হতে পারে, কারোর ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট নাও থাকতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে হোস্টের এই পার্টটা ইম্পর্টেন্ট, যে ডেফিনিটিভ হোস্টকে আর ইন্টারমিডিয়েট হোস্টকে। ডাইরেক্ট লাইফ সাইকেল, প্যারাসাইটস রিকোয়ার্স অনলি ওয়ান হোস্ট ফর দ্যাট, তাহলে যেটা বললাম একটু আগে। তো ডেফিনিটিভ হোস্ট আর এখানে ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট কিছু নেই। ইনডাইরেক্ট লাইফ সাইকেলস, প্যারাসাইটস রিকোয়ার্স 2 or 3 হোস্ট, 1 definitive host and another 1 or 2 intermediate hosts to complete their cycle. ঠিক আছে, now infective form, morphological form of the parasites which transmitted to the man, মানে যে পার্টটা প্যারাসাইটস এর হিউম্যান কে ইনফেক্ট করছে, দ্যাট ইজ কল্ড হোয়াট, ইনফেক্টিভ ফর্ম। ঠিক আছে, অটো ইনফেকশনস, অটো ইনফেকশনস হচ্ছে কিছু কিছু ইন্টেস্টিনাল প্যারাসাইটস থাকে, সেটা সেম পার্সনসকেই, ধর তার ইন্টেস্টিনে আছে, নিয়ে এনিহাও তার স্টুল দিয়ে তার হ্যান্ডটা কন্টামিনেটেড হয়েছে, নিয়ে সেটা আবার মুখে এনিহাও হাত দিল, আবার সেটাকে অটো ইনফেকশনস হয়। দিস ইজ কল ইন্টারনাল অটো ইনফেকশনস। আর একটা হয় এক্সটার্নাল অটো ইনফেকশনস। আর একটা হলো রিভার্স পেরিস্টালসিস, মানে তার লাইফ সাইকেলে গেল, সেখান থেকে এমনভাবে সেটা পেরিস্টালসিসের এগেনস্টে গিয়ে কোনো একটা সার্কুলেশনে গিয়ে লাংস বা লিভারে কোথাও একটা চলে গেল। দিস ইজ কল রিভার্স পেরিস্টালসিস। ইট ইজ অবজার্ভড ইন ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম, টিনিয়া। যখন আমরা ডিটেইলিং এ যাব, প্রত্যেকটা অর্গানিজমে যাব, তখন আমরা এটা অটো ইনফেকশনসটা পাবো। So these are the various life cycles of protozoa parasites. So
যেমন আমি একটু রেড কালার করেছি, এগুলো একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট। যেমন এন্টামি বা জিয়ার্ডিয়া, ডেফিনেটিভ হোস্টকে শুধু ম্যান, মোড অফ ট্রান্সমিশন ইনজেকশন, ইনফেক্টিভ ফর্মকে সিস। এই স্লাইডটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বেসিক্সটা দেওয়া আছে, তোরা যখন পড়ে নিবি, পড়ে নেওয়ার পর রিভিশনের জন্য এই 3-4টে স্লাইড খুব ইম্পর্টেন্ট। ড্রাইভ এখনই দিস, আমি দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ট্রাইকোনাস ভ্যাজাইনালিস, লিশমেনিয়া, প্লাজমোডিয়াম ডেফিনেটিভ হোস্টকে মসকিউটো, অ্যানোফিলিস, ইন্টারমিডিয়েট ম্যান, এটা কি মোড অফ ট্রান্সমিশন ভেক্টর বর্ন বাই এডিস বা অ্যানোফিলিস, ইনফেক্টিভ ফর্মস স্পোরোজয়েডস। তো এই পার্টগুলো আমাদের খুব লাগবে, এটা ছেড়ে দে। সিস্টোডসের মধ্যে টিনিয়া ইন্টেস্টিনাল টিনিয়াসিস, ডেফিনেটিভ হোস্ট ম্যান, ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট পিগ, মোড অফ ট্রান্সমিশন ইনগেশন, ইনফেক্টিভ ফর্মকে সিস্টিসার্কোসিস লার্ভা, টিনিয়া সোলিয়াম, এটা খুব গুলোই, এই টিনিয়া সোলিয়াম আর টিনিয়া স্যাজিনেটা, কোনটা এমব্রায়োনেটেড এগস, কোনটা সিস্টিসার্কাস লার্ভা, ঠিক আছে? এই স্লাইডটা মানে তখনই আমাদের কাজে লাগবে আফটার কমপ্লিটিং দ্য হোল প্যারাসাইটোলজি, যখন আমরা মোটামুটি ইন্ডিভিজুয়াল সবগুলো পড়ে নেবো, তারপরে এই স্লাইডটা দিয়ে যাবো, দিট উইল বি ভেরি হেল্পফুল। স্কিপ করছি এখন মোটামুটি এটা। নাও দ্য ল্যাব ডায়াগনোসিস। কিভাবে আমরা ল্যাব ডায়াগনোসিস করব? দ্যাট প্যারাসাইটোলজি মেনলি একটা পার্ট দাঁড়িয়ে আছে স্টুলের উপরে, কারণ যা স্টুল দিয়ে এমব্রায়োনেটেড এগ বা লার্ভা, যে ইনফেক্টিভ ফর্মটা ম্যাক্সিমাম আমরা, বা বাকি যে পার্টসগুলো ইনফেক্টিভ নাও হতে পারে সেইগুলো স্টুল এক্সামিনেশনস করে আমরা অনেকটা ডায়াগনোসিস করি। কিছু কিছু আছে, যেমন ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের ব্লাডের ইনভেস্টিগেশনস আছে, স্লাইডস করে আমরা দেখতে পারি, বা অ্যান্টিজেন ডিটেকশনস করে দেখতে পারি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টিবডি ডিটেকশনস করে দেখতে পারি, বাট স্টুল ইজ এ প্রিলিমিনারি পার্ট। ম্যাক্সিমাম প্যারাসাইটোলজি সাইটস ইনহেবিট ইন দ্য ইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট. Stool examination is the most common diagnostic techniques used to diagnose of the parasite infection. Stool specimens should be collected in a wide mounted, clean, leak-proof, screw-capped containers and should be handled carefully to avoid acquired infections from organisms present in the stool. তো স্টুল থেকে যেন নিজের না আমাদের ইনফেকশনস হয়ে যায়। আর এরকম হলে আমার সুবিধা, কারণ এই কি সুন্দর একটা চামচের মতো করা আছে, আর আলটিমেটলি স্টুলটাকে নিয়ে তো আমাকে স্লাইডে নিয়ে দেখতে হবে, ঠিক আছে? সেই নেওয়াটাও খুব, আর সবাই এটাকে নিয়ে খুব বীতশ্রদ্ধ হয়, ঠিক আছে? টাইমিং, কালেক্টেড বিফোর স্টার্টিং দ্য অ্যান্টিপ্যারাসাইটিক ড্রাগস। যে কোনো ক্ষেত্রে সে আমার অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে আমার ব্যাকটেরিয়া দেখি না কেন, কিংবা অ্যান্টিপ্যারাসাইটস দিয়ে হচ্ছে আমার এগ খুঁজি না কেন, সব কিছুই আমাকে স্টার্ট করতে হবে বিফোর স্টার্টিং দ্য অ্যাকচুয়াল ট্রিটমেন্ট, নাহলে আইডিয়ালি আমার লোড কমে যাবে। ফ্রিকোয়েন্সি, অ্যাটলিস্ট 3 স্টুল স্পেসিমেন্স কালেক্টেড অন অল্টারনেট ডে। আমাকে 3টে মিনিমাম স্টুল স্পেসিমেন কালেক্ট করা উচিত, রাইট? কেন? কারণ লোড সত্যিকারের কম হয়, অবজারভার ভ্যারিয়েশনস হয়। আজকে এ হয়তো পেলো 10-15 মিনিট খুঁজে, ও হয়তো দেখলো 5 মিনিট ফেলে দিলাম, প্রচন্ড অবজারভার ভ্যারিয়েশনস হয়। ফলে কতটা মাইনিউটলি আমরা দেখছি, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। When to examine? Liquid stool specimen examined should be within 30 minutes, semi-solid stool within 1 hour, form stool up to 24 hours collection. দেখ এইটা না বেসিক জিনিসটা দেওয়া আছে তো। When you have a lab diagnosis of a parasitology, তুই কিছু ভাব বিশাল মনে করতে পারছিস না, এই বেসিক্সটাও লিখে দিলে তুই একটা নাম্বার ক্যারি করবি। কি বললাম বুঝতে পেরেছিস? For morning response to therapy, repeat stool examinations 3 to 4 weeks after the therapy for intestinal protozoal infections and 5 to 6 weeks for tinea infections. If delay in transport, যদি সাপোজ আমার পাঠাতে খুব দেরি হচ্ছে, তাহলে আমি কি করব? Fecal specimens should be kept at room temperature. Preservatives, example 10% formalin, used to maintain the morphology of the parasite cyst and eggs. Specimen other than stool, পেরিয়েনাল সোয়াব। এই NIH সোয়াব আজকেই দেখছিলাম তোদের কোশ্চেনে কিন্তু শর্ট নোট আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ,
সেলোফেন টেপ অর এনআইএইচ সোয়াব। এটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ইউজ করা হয়। অনেক সময় কি হয় যে তোদের কি হয় প্যারাসাইটস আর তোর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ওখানে অ্যানালে বেরিয়ে এসে ওখানে জমতে থাকে। তো একটা সেলোফেন টেপ নিয়ে ওখানে জাস্ট চিপকে তুই নিয়ে চলে এলি, নিয়ে সেইটা তারপরে স্লাইডে দিয়ে দিলি একটা স্যালাইন ওয়াটার দিয়ে, তো দ্যাট ক্যান বি আ এক্সাম। ঠিক আছে, তো সেলোফেন টেপ অর এনআইএইচ সোয়াব। ডিওডিনাল কন্টেন্টস, যেখানে হচ্ছে আমরা নিতে পারছি না প্রপারলি, স্টুল কালেক্ট করতে পারছি না, সেখানে রাইলস টিউব দিয়ে আমরা ডিওডিনাল কন্টেন্টস নিতে পারি। মিউকয়েড ব্লাডি স্টুলস, অ্যাকিউট অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রি, যেখানে ব্লাডি স্টুল নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করবে, ইন্টেস্টিনাল সিস্টোসোমিয়াসিস অর ইনভেসিভ ব্যালান্টিডিয়াসিস, এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমার মিউকয়েড ব্লাডি স্টুল হলে আমরা এক্সামিনেশন ম্যাক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন করব। কালার ডার্ক রেড আপার জিআইটি ব্লিডিং হলে, আর ব্রাইট রেড স্টুল হবে লোয়ার জিআইটি ব্লিডিং হলে। frothy pale offensive stool containing fat in case of giardiasis. Stool consistency. In liquid stools, trophozoites are usually found. দেখ এই যে ফর্ম স্টুল আর ওয়াটারি স্টুল কনসিস্টেন্সি দেওয়া আছে, তার সাথে কিন্তু সিস্ট আর ট্রোপোজয়েটস এর কিন্তু রিলেশনস আছে। যত কনসিস্টেন্ট স্টুল হবে তত কিন্তু সিস্টের পাওয়ার চান্স বেড়ে যাবে, আর যত লিকুইড ফর্ম থাকবে সিস্টের চান্স কমবে, বাট ট্রোফোজয়েটস এর চান্স কিন্তু আমার পাওয়ার বাড়বে, রাইট? মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন, এটা হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, আর এটার ওপরই পুরো ডায়াগনোসিস দাঁড়িয়ে আছে, কারণ প্যারাসাইটোলজিতে কালচার জেনারেলি কিছু করা হয় না। ঠিক আছে, আমাদের এই ওভা বা ডাইরেক্ট প্যারাসাইটস দেখেই কাজ শেষ। Includes direct wet mount examinations, permanent staining method. Direct wet mount এ আমরা কি করছি, drop of salines and lugol sidings are placed of left and right halves of the slide respectively. একটাতে আমরা ডাইরেক্ট স্যালাইন দিয়েছি, আর একটাতে কি দিচ্ছি, লুগোল সাইডিং। A small amount of pieces 2 mg mixed with a stick and form a uniform smooth suspension. দিয়ে আমাকে ওটা কি করব, কভার স্লিপে ওটা এবারে আমরা দেখছি একটা সেলাইন দিয়ে আর একটা পার্ট লুগল সাইডিন দিয়ে। দেখার টেকনিকটা কি, দেখার টেকনিকটা হচ্ছে এইরকম ভাবে আমার জিগজ্যাগ ম্যানারে যাব, এই দিক থেকে হ্যাঁ গিয়ে শুরু করে আবার নামবো, এইভাবে আমার কভার স্লিপ প্লেসড অন দ্য মাউন্ট অ্যান্ড এক্সামিন আন্ডার। এখানে হচ্ছে একটা গল্প আছে, আমরা ব্যাকটেরিওলজি কি দেখতাম সব কত এক্সে 100x, তাই তো? অয়েল ইমার্শন, এখানে আমরা শুরু করব 10x। 10x এ ফার্স্টে জায়গাটাকে দেখতে হবে, দেখে ব্যাপারটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করলাম। আফটার দ্যাট উইল সুইচ ওভার ইনটু 40x, ব্যাস দ্যাটস ইট। কেউ কিন্তু 100x করবি না, ঠিক আছে? এইগুলো কিন্তু তোদের জিজ্ঞাসাও করতে পারে, তাহলে বলো 10x এ আমার কনডেন্সার কোথায় থাকবে, হোয়াট এভার। আলটিমেটলি স্টুল তোদের এক্সামিন করতে হবে না, 99.9% শিওর, কারণ স্টুলে এখন প্যারাসাইটস খুব একটা পাওয়া যায় না, আর পাওয়া গেলেও কোনটা ছবি আঁকতে হবে সেটা পরীক্ষার সময় আমরা বলে দেবো, সেটাই এঁকে দিবি। ফলে স্টুল নিয়ে একদম ঘাবড়ানোর কিছু নেই। ইন এক্সামস ইউ হ্যাভ টু নো দ্য থিওরি ভেরি ওয়েল, পুরোটাই এক্সামিনেশনস হবে। তুমি যদি ওখানে বাইল স্টেন্ড ওভা বা নন বাইল স্টেন্ড ওভা না নাম বলতে পারো, তখন তুমি ইউ ক্যান ক্যারি এ গুড মার্কস, ঠিক আছে? কনসেন্ট্রেশন টেকনিকের নাম যদি না বলতে পারো, বেসিক কতগুলো হচ্ছে ভাইভা কোশ্চেন্স আছে, সেই বেসিক ভাইভা কোশ্চেন্স গুলো জানতে হবে। তার মধ্যে যেটা বলেই দিলাম, বাইল স্টেন্ড, নন বাইল স্টেন্ড ওভার, দিস ইজ আ বেসিক ভাইভা কোশ্চেন উইল বি আস্কড টু এভরিওয়ান, ঠিক আছে? সেকেন্ড হচ্ছে কেউ একটু ভালো করে বললো, তারপরে যে টপিকটার মধ্যে ধর তুই ট্রোফোজয়েড একটা অ্যাসকেরিসিসের একটা তুই একটা ছবি আঁকবি, তোকে অ্যাসকেরিসিসের লাইফ সাইকেলস বা বাকি এই সমস্ত টুকটাক জিজ্ঞাসা করা হলো, তারপরে বললো কনসেন্ট্রেশন টেকনিক, এই পেছনে কথা হবে না, ঠিক আছে? তো দিস আর দ্য বেসিক ভাইভা কোশ্চেন্স, ঠিক আছে? তাহলে প্লেসড অন দ্য মাউন্ট অ্যান্ড এক্সামিন আন্ডার লো পাওয়ার অবজেক্টিভ অ্যান্ড ডিটেকশন অফ দ্য হেলমিনস এগ অ্যান্ড লার্ভা, ফলোড বাই দ্য হাই পাওয়ার অবজেক্টিভ প্রোটোজোয়াল সিস্ট অ্যান্ড ট্রোফোজয়েডস। Saline mount useful for detections of trophozoites and cyst of the protozoa and egg and larva of helminths. Advantage কি? দেন আয়োডিন মাউন্ট। আয়োডিন মাউন্টের থেকে কেন দুটো আলাদা মাউন্ট এসছে?
সেলাইন মাউন্ট আর আয়োডিন মাউন্ট, নিশ্চয়ই তো কিছু বেসিক্স, কিছু রিজনস আছে। আয়োডিন মাউন্টের অ্যাডভান্টেজ থেকে সেলাইন মাউন্টের অ্যাডভান্টেজ কোথায়? মোটিলিটি অফ দ্য ট্রোফোজয়েডস দেখতে পাবে। আয়োডিন দিলে সেটা কিন্তু দে আর বিকাম ডেড, কিন্তু সেলাইন মাউন্টে কি হচ্ছে? বেঁচে থাকছে। সো ইউ ক্যান মোটাইল ট্রোফোজয়েডস অ্যান্ড লার্ভা ইন অ্যাকিউট ইনফেকশনস, ঠিক আছে, স্ট্রঙ্গাইলো ডিজিজ আমরা একদম এরকম করে চলছে টুটু করে দেখতে পাই, ঠিক আছে। So these are the advantage in saline mount. Bile staining property can be appreciated. Bile stained eggs appear golden brown and non-bile stains appear colorless. এইটা বোঝা যায় saline mount. Iodine mount কি? Nuclear details and protozoa seeds, helminths egg and larva are better visualized compared to, আমি আরো ইন্টারনাল স্ট্রাকচারটা ভালো করে বুঝতে পারছি আয়োডিন মাউন্টে, কিন্তু আয়োডিন দিলে যেটা বললাম, তাহলে আমি কোনটা বুঝতে পারবো না? তার মোটিলিটি কিছু দেখতে পারবো না। দে বিকাম ইমোবিলাইজ, সে নড়তে তড়তে পারবে না, ডেড, kills the parasite, hence the motility of the trophozoites and helminth larva cannot be appreciated. Bile staining property cannot be appreciated. তুই একটা আলাদা করে কালার দিয়ে দিলে, যেটা অরিজিনাল কালার বাইল স্টেনিংটা, সেটা তার মধ্যে, সেটা আমি বুঝতে পারবো? পারবো। ফলে ফার্স্ট দেখতে হয় সবসময় সেলাইন মাউন্ট। নাও এবার যেটা আসছি বলছিলাম, নন বাইল স্টেন্ড এগস, eggs of the most of the intestinal parasites when they pass through the intestine are stained by bile. কারণ আমরা জানি গলব্লাডার থেকে বাইল সিক্রেশনস হচ্ছে, এই বাইলটা যখন হচ্ছে এগস এর সাথে মিক্সড হচ্ছে, দে রিটেন দ্য কালার অফ দ্য বাইল, রাইট? সেই জন্যই নাম আসছে বাইল স্টেইনড এগস। এক্সেপশনস কিছু আছে, কারা এই বাইল স্টেনটা নেয় না? এন্টারোবিয়াস, হুকওয়ার্ম আর হিমোপসিলিস নানা। এই তিনটে নাম তোমাদের মনে রাখতে হবেই। এভরিওয়ান উইল বি আস্কড দিস কোশ্চেন, যে বাইল স্টেন আর নন বাইল স্টেন এগের নাম বলো। তাহলে তিনটে হচ্ছে আমার নন বাইল স্টেন এগ, হয়ে গেল। এটা জানলেই আমার গল্প শেষ। Now report of the wet mount, preliminary report and the results of reported presumptive infections, এইভাবে আমাদের রিপোর্ট করতে হয়, which should be confirmed only after examination by permanent stain. এই পার্মানেন্ট স্টেন ভাই কোথাও করা হয় না, এইটুকুনি দেখতে পারলেই আমাদের মোটামুটি অনেক। তো পার্মানেন্ট স্টেন আমাদের জানতে হবে কি করা হয়। রিকোয়ার্ড ফর অ্যাকুরেট ডিটেকশনস অফ দ্য প্রোটোজোয়া সিডস অ্যান্ড ট্রোফোজয়েডস বাই স্টেনিং দেয়ার ইন্টারনাল স্ট্রাকচারস। কমনলি ইউজ স্টেনস কি কি? আয়রন হিমোটক্সিলিন স্টেন। এইগুলো দেখ নাম জিজ্ঞাসা করতে হবে তোকে পরীক্ষায়, হয়তো তুই বললি আচ্ছা আমি আয়োডিন নন সেলাইন মাউন্ট করেছি, তারপর আয়োডিন মাউন্ট করলাম, তখন তোমাকে বললো তাহলে তুমি এটা করেই তোমার ডায়াগনোসিস হয়ে গেল? তুমি এখন বললে না স্যার আমরা পার্মানেন্ট স্টেন করব, আয়রন হিমোটক্সিলিন স্টেন করব, কিন্তু আমাদের এখানে সাপ্লাই তো নেই তাই আমি করতে পারিনি, কিন্তু আমি আমার কে যদি দেওয়া হতো তাহলে আমি করতাম। অ্যান্সার শুড বি লাইক দিস, ঠিক আছে? তুই যদি এটা বলতে পারিস ইউ ক্যান, ওকে ফাইন, এ তো সব ভালো নাম্বার, ভালো জানে ছেলেটা বা মেয়েটা, হোয়াট এভার, ঠিক আছে? এইগুলো তখন এগুলো এক্সট্রা পয়েন্ট, এগুলো এইভাবে অ্যান্সার দিতে হবে, বুঝতে পেরেছিস? যে তুই এটা বললি, এটা ছেড়ে দিলি, দিস ইজ ক্যান বি আ প্রিজার্ভটিভ অফ অ্যাসকেরিসিস লার্ভা, তখন তোকে এক্সামিনার কেন প্রিজার্ভটিভ বলছো কেন? যে বিকজ স্যার আই হ্যাভ সিন দিস ভায়া অনলি আয়োডিন মাউন্ট অর ওয়েট মাউন্ট, সেলাইন মাউন্ট। So for the confirmatory diagnosis, I need a permanent stain smear, that is a iron hemotoxylin or trichome stain, but আমাদের এখানে সেইটা নেই, ঠিক আছে? তো খুশি হয়ে যাবে, ভালো জানে। Now the concentration technique, another important viva question. অনেক সময় কি হয়, স্টুল বা যেগুলো যাই হোক না কেন, বিকজ অফ দেয়ার কনসিস্টেন্সি, সেইটা খুব, বা অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নেওয়ার জন্য, বা সরি অ্যান্টিপ্যারাসাইট ড্রাগস নেওয়ার জন্য আমার স্টুলে কনসেন্ট্রেশনটা কি হচ্ছে, কমে যাচ্ছে। তাহলে আমরা এমন কিছু যদি করতে পারি যে আমি একটা জায়গা থেকে তো স্টুলটা নিলাম, স্টুলটা তো আমার অনেকটা, তাহলে ব্যাপারটাকে এমনভাবে আমি একটা টেকনিক ইউজ করলাম, টোটাল প্যারাসাইটস যা কিছু, যা ট্রোফোজয়েসিস ছিল, সেটা একটা জায়গায় জড়ো হয়ে গেল। তাহলে একটা জায়গায় যদি সব কিছু জড়ো হয়ে যায়, কনসেন্ট্রেট করে যায়, তাহলে সেখান থেকে আমি যদি ডায়াগনোসিস, যদি স্মিয়ারটা তৈরি করি, তাহলে আমার কি হবে? চান্সেস অফ গেটিং প্যারাসাইটস অর সিডস বিকাম মোর হাই, তাই তো? দিস ইজ কল্ড কনসেন্ট্রেশন টেকনিক। ইফ দ্য প্যারাসাইটস আউটপুট ইজ লো ইন ফিসেস and direct examination may not be able to detect the parasites, then the stool specimen need to be concentrated.
These methods are useful in epidemiological analysis for assessing the treatment response. Eggs, cysts, and larvae are recovered from the concentration procedures, but the trophozoites are getting destroyed. কি আছে? Sedimentation technique, flotation technique, zinc sulfate flotation concentration technique, আর Schiller's sugar flotation technique. এর মধ্যে sedimentation technique আর flotation techniqueটা কোনোদিন হয়তো আমি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে পরে পড়াতে পারি, বাট বিশ্বাস কর পরীক্ষার হলে দুটো নাম বলতে পারলেই অনেক। লোকে হয়তো কনসেন্ট্রেশন টেকনিকটাই মানে আমরা হয়তো বললাম যে এরপরে কি করবে, তখন আর এই কনসেন্ট্রেশন টেকনিক কথাটা মুখ দিয়ে বেরোয় না, প্রসিডিওর তো দূরস্থ। So these are the morphological forms of parasites seen in stool specimen: trophozoites and cysts of Entamoeba histolytica, adult worm of Ascariasis, adult worm segments of Tinea, egg of Tinea species, Haemopsilis nana, এইগুলো আমাদের লার্ভা স্ট্রঙ্গাইলোসিস দেখা যায়। Egg counting method, there are some direct smear counting method বা ক্যাটোকাচ ফিল্ম থিক মেথড, এইগুলো কিন্তু জাস্ট নামগুলো একটু মনে রাখতে হবে। দিস আর অল আর ইম্পর্টেন্ট ভাইভা কোশ্চেন্স। এক্সামিনেশন ইন ব্লাড ইউজফুল ইন ডায়াগনোসিস, যেটা বলছিলাম যে এতক্ষণ স্টুল এলো, এবার হচ্ছে আমরা ব্লাড থেকেও ডায়াগনোসিস করতে পারি। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট সবাই জানি, এখন ম্যালেরিয়া সিজন চলছে, তো ম্যালেরিয়া আমাদের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে আমরা পাই। তো প্লাজমোডিয়াম, এসে গেছিস 5 মিনিট, ব্লক টু। Useful in diagnosis of infections caused by blood parasites like Plasmodium, Trypanosoma, Leishmania, Babesia, Wucheria bancrofti, Brugia malai, Lua Lua. আমরা কি দেখি, ডাইরেক্ট ওয়েট মাউন্ট করতে পারি ব্লাডে, এক্সামিনেশন অফ ব্লাড স্মিয়ার করতে পারি, থিক অ্যান্ড থিন স্মিয়ার যেটা মোস্ট কমনলি করা হয়, কোয়ান্টিটেটিভ বাফি কোড করা হয়, কনসেন্ট্রেশন অফ ব্লাড করা হয়। এইগুলো হচ্ছে আমার ব্লাডের টেকনিক। মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন আদার্স কি কি করতে পারি, পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার, এখানে আমরা এই যে রিং ফর্ম, সিজনস ফর্ম, গ্যামাটোসাইটস, এগুলো আদার্স বিভিন্ন প্লাজমোডিয়ামে দেখা যায়। অ্যামাস্টিগোটের ফর্ম দেখা যায় লিশমেনিয়া, ট্রাইপোমেনিস্টিগোট দেখা যায় টাইপোনোসোমাতে, মাইক্রোফ্যালিয়েরিয়া দেখা যায় ফাইলেরিয়াতে। তো এইখানে আমার এই প্লাজমোডিয়াম আর ফাইলেরিয়া, দিজ আর দ্য মেন ইম্পর্টেন্ট টপিক। এইগুলো এখন একটু স্কিপ করছি, এগুলো যখন ইন্ডিভিজুয়াল আমাদের সব পড়ানো হয়ে যাবে তখন এইটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট। আজকে জাস্ট আমরা বেসিক্সটা জানি। লাস্টে ইমিউনোডায়াগনস্টিক্স মেথড, যেটা বলছিলাম যে ডাইরেক্ট আমরা ব্লাড থেকে দেখতে পেয়ে যাই। ব্লাড থেকে ডাইরেক্ট দেখার দুটোই জিনিস আছে, একটা অ্যান্টিজেন আর একটা অ্যান্টিবডি। তাহলে আমাদের আবার সেই একই জিনিস চলে আসবে। অ্যান্টিজেনের মধ্যে আমরা ডাইরেক্ট অ্যান্টিজেন কিভাবে দেখতে পারি, পিসিআর তো থাকছেই, মাল্টিপ্লেক্স পিসিআর এগুলোও থাকছে। স্টুল থেকে ডাইরেক্ট আমি তোর পিসিআর করে দেখতে পারি। আর একটা হলো অ্যান্টিবডি রেসপন্সে আমরা এলাইজা করে দেখতে পারি। So these methods are useful when parasites are detected only during the early stage of the disease. কখন আমরা immunodiagnosticsটা প্রেফার করব? Parasite resides in internal organs, suppose তাদের stool দিয়ে excretions হয় না, morphological identification is not possible, when other technique like culture are time consuming. Antibodies are detected in various parasites in infections, mainly from serum such as CSF in neurocysticercosis or pleural fluid দেও আমরা অ্যান্টিবডি পাই। প্যারাগোনিমিয়াসিসে যেখানে হচ্ছে লাং ইনফেকশনস করে এক ধরনের প্যারাসাইটস ইনফেকশন, সেখানে আমরা পেতে পারি। নাও অ্যান্টিবডি ডিটেকশনস কোথায় কোথায় দেখবো। অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস ইন ইন্ডিয়া অর ওয়েস্ট বেঙ্গল, অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস ইজ ভেরি কমন। লাইফে অনেকবার দেখেছি অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস। তো পেশেন্ট পেটে ব্যথা নিয়ে কমপ্লেন করে আসবে, তুই একটা ইউএসজি করে দেখবি একটা এত বড় একটা সিস্ট লিভারে হয়ে বসে আছে, তখন তুই কি করে বুঝবি যে এটা আমার অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস না এটা কোনো একটা, হতেই পারে একটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, যদিও ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন মাল্টিপল লোকুলেটেড হয়। সো এই সময় তখন একটু ক্লিনিক্যালি একটু সাসপিশাস হয়। সো ইউ ক্যান সেন্ড আ অ্যান্টিবডি অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস, এন্টামিবা হিস্টোলাই তোর অ্যামিবা ডিটেকশন হচ্ছে অ্যান্টিবডি তুই যদি পাঠাস, দে বিকাম পজিটিভ। সো সেইখানে একটা আমার অ্যান্টিবডি, কথা হবে না পেছনে।
তাহলে এলাইজা ডিটেক্টিং অ্যান্টিবডি এগেইনস্ট 170 কে ডাল্টন অফ লেকটিং অ্যান্টিজেন, ভিসেরাল লিসপেনিয়াসিস ডিটেক্টিং অ্যান্টিবডি। জাস্ট এই নামগুলো ছেড়ে দে, you know that these parasites can be diagnosed by the antibody detection test. That's enough. Antibody detection, cysticercosis, hydatid cyst, lymphatic filariasis, এবার হচ্ছে অ্যান্টিজেন। অ্যান্টিজেন ডিটেকশন টেস্ট এলাইজা দিয়ে আমরা MBBS দেখতে পারি। ট্রায়াজ অফ প্যারাসাইটস, একসঙ্গে 3টে অ্যান্টিজেন দেখা যায়, জিয়ার্ডিয়া, এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা, ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম। ম্যালেরিয়া ডেফিনেটলি আমরা ওয়াইডলি ইউজ করি ম্যালেরিয়া, এই যে প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স আর PFPV কিট, যেটা ইউজ করা হয়। অ্যান্ড দিস আর ভেরি মাচ কোনো টাইম কনজিউমিং একদমই নয়, খুব তাড়াতাড়ি পয়েন্ট অফ কেয়ার টেস্ট এই জন্য এগুলোকে বলা হয়। ICT মিনস ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফি, দ্যাট ইজ পয়েন্ট অফ কেয়ার টেস্ট, খুব কম টাইমে বেড সাইডে এটা করা যায়। Lymphatic filariasis, ELISA and ICT both can be done. And last is যেটা বলছিলাম PCR, LAMP assay developed for the visceral leishmaniasis and also the BioFire film array technology. এটা স্টুলে অন্তত 4খানা প্যারাসাইটস, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল প্যানেল যেটা বায়োফায়ারের হয়, একসঙ্গে 4টে প্যারাসাইটসকে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি। So today is the basic সব জেনারেল প্যারাসাইটোলজি। আস্তে আস্তে নেক্সট মান্থে আমরা যেহেতু থিওরিটা করবো, তাই একটা বেসিক্স তোদের বলে রাখবো। Disorder, if there is a medical disorder, whether it is a fit for to conceive and to carry the baby, that is the preconceptional. And antenatal is usually the during period. Another is the internatal, during the delivery and cesarean section. Internatal, the care of the mother and the baby. I have most of the batches I have shown. And postnatal, another important event, another period where you must have to give the care of the mother, particularly the 6 weeks postpartum, that is called puerperium. So with this introduction, I am directly go to the how will you define the antenatal care. Antenatal care is the periodical and regular supervision and care of the pregnant woman. You see, the periodical and regular supervision, why? To prevent and to detect any abnormality of the earliest possible time. The primary aim of which is to achieve a healthy mother and healthy baby at the end of the pregnancy. That is our primary aim. When should the first antenatal visit start? When? That is the immediately after conception, as early as possible after a period of the missed period and pregnancy is diagnosed at the intrauterine pregnancy. The first hospital visit or booking visit to start between 8 to 14 weeks. And where at the center, either in the hospital or any private institution, government institution, or any maternity care service provider. And in the Indian system, there are some peripheral system also, where the health worker female, the patient in the rural area have to report to the health worker, and they will bring them and give all the advices. All of you know the government of India, with the help of the WHO and UNICEF, provides all the support to the pregnant mother and baby and the unborn baby, so that pregnant mother gets all the facilities, even without any price, any cost. And there is so many programs of the government of India. How many numbers of the antenatal visit? This is very important question. Hello, this is very important question. How many antenatal visits a mother? Previously, it was said that is the booked case being the 4 antenatal visits. 4 antenatal visits. 4 antenatal visits. One is the first 12 weeks, second 14 to 26 weeks, third at the 28 to 30 weeks, and fourth at the 36 or 40 weeks. These are the 4 antenatal visits. But this is the minimum, and it was said booked case previously. But recently it is said antenatal mother should receive at least
8 antenatal contact, not the visit, contact. At least any of the center, either it may be the health center, primary health center, or the health worker female, and attending to the hospital, at least 8. That should be the good, and according to the gravity of the case, it may be increased. Now, what are the components of the antenatal care at the first visit? It is, all of you know, majority, when the patient comes to the first antenatal clinic, the detailed history taking that are written in the case taking. I think the only, except the one batch, all 5 batches know how to take the history taking. And next is the physical examination, including the systemic examination, obstetrical examination, which include examination of the breast if required, para-abdominal examination, vaginal examination. And vaginal examination includes the speculum and bimineral examination. It is not routinely needed. It is not routinely needed. If there are some conditions, you will do. And some baseline investigation, today you must know. And antenatal advices, that is very important. I am not going into the detailed history taking now. That has been, we have learned in the clinics cases. Number 1, what is the patient's particular criteria, her age, socioeconomic status, where she stays from the hospital, distance, and also the husband's occupation. These are the patient's particular. And second important is the chief complaint. And third is the history of patient illness. That is the details of the chief complaint. And next is the past history, that is the past obstetric history, the past obstetric history. And the menstrual history is important. That is the LMP and how you calculate EDD, expected date of delivery, 9 months, 7 days. All of you know in the meantime what is the expected and what is the period of gestation. And past obstetric history, it is the chronologically what are the total number of children, even the abortions will be included. And that good table. And past medical history, past surgical history. And also the past gynecological history is important. Past medical history, particularly whether there is she has any thyroid disorder, any diabetes, hypertension, renal disorder. These are the past medical history. And surgical, any surgery is well done. And next you come to the family history. Some history runs in the family, particularly the hypertension, diabetes, mother of the diabetes, the pregnant woman may prone to develop the diabetes, gestational diabetes, many times, if she has no. And the family history of the hypertension may cause the hypertension or preeclamptic toxemia, all of you know. And other is the any other contraceptive history, personal history, and bowel, bladder. These are the different histories. I am not going to detail. So these are the detailed history taking. And physical examination. Before physical examination, I am going to what are the major goals of the first antenatal visit? Major goals of the first to define the health status of the woman and fetus so that the high risk cases can be screening. Main purpose of the antenatal care. Everything is going on. Everything is going well. But main purpose of the antenatal care is to screen who is going from the normal. That is when the developing any high risk like hypertension, blood pressure, all fetal growth restriction like that. So that is very important, the screen. And to estimate the gestational age, that may be the erroneous LMP, gestational age. And to reset a strategy for conducting obstetric care, at the antenatal care, you will have to manage, you will have to think of where she will develop, where will she be delivered, and what is the distance from home, and that you will have to think. That is the obstetric care strategy, and aim of which to achieve a healthy mother and healthy baby at the end of the pregnancy. Do you know when the first antenatal care started? Have you any idea? When first antenatal, have you any idea? When it was not much before. It is actually there is a published paper. It is the J.W. Valentine who published
plea for a maternity hospital in the 1901. That is, and after 25 to 30 years is actually the strategy of the antenatal status throughout the particularly the developed country. And next it came to the India. What is high risk pregnancy? Often you will see the normal pregnancy or high risk pregnancy. Every pregnancy may be the potentially high risk. Every pregnancy risk, not high risk, but risk. And I have said everything okay. Suddenly there is a postpartum hemorrhage developed, or suddenly during the antenatal year, the eclampsia, that is the convulsion developed. So every pregnancy may be may turn into the risk pregnancy. But some pregnancies are complicated with one or more factors which is evident, like those factors adversely affect the outcome of the pregnancy, either of the woman or the baby or both. These are called the high risk pregnancy. The examples of the high risk pregnancy, like the elderly pregnancy, elderly mother usually develop hypertension, diabetes, difficulty in delivery. And the bad obstetric history. Bad obstetric history means the previously, suppose in your family you will see family or relative there are she has lost 2 or 3 children, or abortion is like that. That is the bad obstetric to take care. And twin pregnancy, sometimes the multiple pregnancy. And twin pregnancy, I have said already some of the groups that twin pregnancy maybe there may be family history, usually in the maternal side. You can ask any question. The maternal, that is the twin pregnancy, there may be the family history. History of antepartum hemorrhage, hypertension, preeclampsia, anemia. Anemia more than 90%, more than, not 90%, more than 50% of the women in India, more than 50% of women in India, less than 11 gram per cent hemoglobin, suffer from the anemia. And medical disorder, diabetes, heart disease, renal disease, prior cesarean section. Risk of the pregnancy can be assessed by also the previous obstetric history. That is very important. Suppose if there is a unexplained stillbirth, you do not know. So, what is the stillbirth occur? In this pregnancy, you will have to, there may be also the intrauterine fetal death. Mode of delivery of the cesarean section, and that is very important, cesarean section or the instrumental vaginal delivery, history of the difficult labor, and the fetal growth restriction, or the macroscopic baby, large baby undiagnosed. Large baby, one important cause is the diabetes, maternal diabetes, undiagnosed diabetes, that baby, undiagnosed. Routine investigation, this is very important for your exam. In final exam, you will get one long case for obstetrics and short case for the gynae cases, easily. The long case of the obstetrics, when you will be given and ask what are the investigations, you must remember this important point. There is a very important point, blood hemoglobin, and now it is said the complete blood count. And ABO-RH, I think many of you know from our ward class, and blood VDRL, that is for syphilis, the screening for the syphilis, urine examination, routine examination, the protein, sugar and pus cell, blood glucose. This is very important. India is a prevalent for the diabetes. India women prevalent for the diabetes. And routinely it is done. Universal screening is done, suggested for the antenatal visit due to high prevalence of the gestational diabetes. HIV testing you must do. This is one of the compulsory component. And hepatitis B surface antigen, because hepatitis surface antigen, to know about the hepatitis surface antigen is important. You can protect the baby during delivery and giving the vaccination immediately after delivery. And also in case of ABO grouping and RH factor, if the mother is RH negative, you have to give the immunoglobulin to the mother, so the next baby will be protected. Usually from next baby onward, the baby is affected, hemolytic disease. And cervical smear for Papa Nicolau stain, it should be done routinely. And stool for routine examination, particularly in our country, the hookworm manifestation is very common, worm manifestation, and so the patient mother suffer from the anemia. And ESG for the fetoplacental profile and amniotic fluid index. I am coming, how many ESG will do, is usually done at one is the 11 into 13
13 weeks of pregnancy, and another is for the 18 to 22 weeks. Anomaly scan. These 2 USG compulsory, and others usually not needed when if the follow-up of the patients seen them usually may be not so many USG. Other specific investigation, suppose what will you do? Rubella. Do you know what is the importance of the rubella antibody doing? Because I think all of you will take the history from your mother, from your parent. I think all of you taken the MMR injection, MMR injection in the childhood. Usually they immunize. If there is no immunization of the particular measles, what will happen during pregnancy? If the mother is attacked by the measles, the baby will be there is a severe congenital problem. Particularly the deaf and dumb. I have seen so many cases like that where the MMR was routine. The deaf and dumb baby. So it is very important that the rubella antibody you do. You may take in the early childhood, but the rubella antibody you can examine. And thalassemia screening, HPLC, high performance liquid chromatography testing. It is not routine, but it should be done, particularly those women suffer from the anemia. And thyroid screening, TSH, T3, T4. Importance of the thyroid screening, T3, T4 has come nowadays. Thyroid screening, whether you will do in the routine thyroid screening, it is not universal recommended, but it should be done if possible, because the fetus actually cannot, if thyroid gland is developed till the 12 weeks and it is matured, the thyroid is the 20 weeks. So early month TSH is very important for the mother. That is the fetus depends on the mother. That is the thyroid screening is important. And combined test, that is the biochemical USG test 11 to 13 weeks, the screening test for the aneuploidy, Down syndrome, trisomy 18 and trisomy 30. It is almost routine nowadays. The first ultrasound, the biochemical test, that will detect whether the baby is potentially to develop any aneuploidy, Down syndrome, trisomy 18. It is not actually the diagnosis. It is not actually the diagnosis to detect the high risk cases. What investigations are repeated? Suppose one patient has 12 first and the second visit she has come. Not all people. Hemoglobin has 28 to 30. Urine is examined, and others, the USG, blood glucose, indirect womb test, Rh negative moment, depending upon the individual case. Now, recommended practice of ultrasound. This is very, very important. How many ultrasounds? I have already said. Number 2. One is the 11 to 14 weeks. The NT scan, the ultrasound and combined test with the biochemical test. And second is the anomaly scan is the 18 to 20. Further scan may be advised depending on the individual risk factor. And combined test, the biochemical sonography, biochemical pregnancy is the associated plasma protein, PAP-A and serum beta HCG. This is the combined test. And what are the recommended routine antenatal screening? Usually, antenatal screenings mean some of the infectious disease. Now, recommended screening is the rubella, IgG, hepatitis B, syphilis, HIV, antibody, varicella, IgG is also suggested, but not as a routine. Urine culture is suggested in asymptomatic bacteria. If there is there may be asymptomatic bacteria, there is no symptom, but sometimes there may be the bacteria culture. You do the culture, you will see infection, and that may some adverse effect of the mother. And what are the procedures conducted in the antenatal visit? That is, I have already said, detailed history, physical examination, obstetric examination, routine laboratory investigation. I think the physical examination. Now come to the physical examination. I have those who have done the ward classes, ward clinics, OPD clinics. I have shown many. I have tried with the teachers who have tried to show you the build, nutrition, height, weight, edema, anemia, cyanosis, jaundice, tongue, teeth, gum, tonsil, neck vein, neck gland, neck veins, pulse, respiration, temperature, BP. I am not going into details of this. And systemic examination, I think all the faces are, majority of the faces I can identify, and all of you have learned in your clinic classes. Systemic examination, you just see the cardiovascular system, respiratory system,
GI system and examination of the other system, if you think. Now height is an important factor. Height is important factor with the height is the, if it is a 4 feet 7 inches below, that is the short height. And short stature height is usually associated with small pelvis and low birth weight baby. You will have to remember, but maybe short height there will be contracted pelvis. That is very important. Now the weight all of you know from the community medicine also here. What is the BMI? Body mass index, you will have to weight in kg by height in square meter. That is the body mass index. Less than 18.5 is the underweight, and healthy is the 18.5 to 24.9. So all of you will try to give your advice to your patient, that is between 18.5 to 24.9. Notice the patient by also ourselves. That is very important. And overweight and obesity has strong impact of the health. Weight should be taken in the first visit, not after 5 months or 10. It should be taken in the first visit. And BMI will be calculated like that. And you will see the scenario, the latest scenario, according to the NHFS 5 data, this is the latest published, is the 24%. Now, I have shown you how to see the edema. How to see the edema. Just above the medial malleolus, just to recapitulate, everyone knows how to recapitulate, how to see the, it is the medial above and medial to the malleolus. It will show where the edema is seen. And other sides also you can see the pitting edema. You can see the pitting edema. Pitting, you can see the pitting edema, that is the pitting edema. And other side is the anterior surface of the lower third of the shin bone, dorsum of the foot, and over the sacrum, parietis over the vulva. This is the vulval edema. The vulval edema, you can see it is may be associated with the preeclampsia. That is hypertensive disorder in the preeclampsia, eclampsia. And anemia and pallor. I think you will learn in medicine and also in our OPD. I have shown how to see the anemia and pallor. I am not going into detail. That is the lower palpebral conjunctiva. Ask the patient to look upwards. And like this, how will you see the pallor? And demonstration of the pallor is there. And demonstration of the jaundice. You can see it is the upper bulbar conjunctiva. Upper bulbar conjunctiva. Ask the patient to look down at the person. And you elevate the palpebra, upper palpebra. And demonstration of the jaundice. You always bring the patient to the sunlight. In the window side, that is the last bench. Last bench, I am samne bosi do. And measurement of the BP, that is very crucial. The one of the important thing is the measurement of the BP. But it is I am very sorry to say, the BP are not measured very well, but particularly the mother. And one time, the preeclampsia, eclampsia, contribute the major death of the woman, major death of the maternal death. At one time. Now it has been reduced to the detection of the hypertension early, and so management of the preeclampsia and good management of the eclampsia. That is very important. Both the posture you can see, sitting posture and sitting posture. And in contrast to the medicine, what is seen in the maternal cases, Korotkoff 5 has been accepted as the diastolic measurement in pregnancy. And usually the muffling sound, that the Korotkoff 4 sound is taken as the diastolic pressure. This will think you remember. Measure of the BP, smiling face, and talk with her. So the BP will be normal, you will say. And before that, you ask her to sit down for half an hour. And obstetric examination, examination of the breast is not needed routinely. If the patient mother complains something, but you can inquire whether it is a retracted nipple or flask nipple, that is because that is very important during the lactating period. It is very important. And normally the mothers may complain the discharge of the milk in the late trimester. This is common finding. This is the very common finding. And obstetric examination, that is the inspection, palpation and auscultation. You can see vaginal examination, only inspection is needed in few cases like antepartum hemorrhage, PRM and the purpurium. And I have shown you, I measured most of the
except the one batch I have shown you. How will you see on the right side of the patient? Always, it is for examination purpose, not the routine. Whatever you do, you try to follow this thing. With a female attendant, patient thigh flexed and hand flexed, and then you start. Inspection, palpation, auscultation of the fetal ultrasound. Inspection, palpation and auscultation, here there is no percussion. And inspection, you see the size, shape, fundus, suprapubic region, condition of the skin, and any scar mark. And scar mark means mostly you see, you don't miss the scar mark during exam if you look at a long case. That is the cesarean section scar mark, that may be the appendectomy, might be the cholecystectomy, all the scar mark, maybe the lap chole incision, you must see. And condition of the skin during the antenatal period is very important, condition of the skin, because the condition of the skin is very important because there may be cesarean section, there may be infection of the infection. And what is that scar mark? What is that? What is that scar mark? That is the scar of the abdomen. What is that? Anyone can say? Striatabidinum. 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 It is very common, particularly in puberty, when the weight increases in any adolescent, boy or there is a scar mark, and this is due to the sudden enlargement of the skin. That is the striatabidinum. That is the rupture of the subcutaneous tissue, actually, extension of the subcutaneous tissue. A linea nigra and the striatum. Linea nigra is the blackening you can see. That is the linea nigra. And the palpation, height of the fundus, palpation, height of the fundus, sympathofundal height, abdominal circumference, and the foregrip. All of you have learned in your clinics classes what to see in the abdominal palpation. I repeatedly told you what is lie, what is presentation, attitude, size of the baby, amniotic clip. You must see that. And height of the fundus, you can see your hand will be above the fundus after centralization. And this is the different mark. You can 36 weeks, 32 weeks, 28 weeks, and 24 weeks. Now, sympathofundal height with the measuring tape, abdominal circumference measured at the level of the umbilicus, and 4 obstetric grips. One is the fundal grip, second is the lateral grip, first pelvic grip, and the second pelvic grip. That is the fundal grip, lateral grip, first pelvic grip, and second pelvic grip. All you could learn in your clinics classes. Fundal grip, you see, all of you see, just revision, recapitulation, those who have done the clinics classes. Fundal grip, next is the lateral grip, lateral side, and next is the first pelvic grip or polygrip, third Leopold, first, second, third, fourth Leopold, and the second pelvic grip, fourth Leopold, and auscultation of the fetal ultrasound. Don't forget to palpate the radial pulse, because compare the radial pulse, whether you are missing, whether it is the fetal ultrasound or the maternal sound. Vaginal examination is not needed routinely. Routine advices. This is now next to come to the next part. Rest. What will be rest? Work, travel, exercise, diet, smoking, alcohol, care of the bowel, dental hygiene, and other hygiene like bathing. When a maternal mother will come to your clinic, she will do how much rest, whether I will go to my office, whether I will go cooking in my home. Her mother will also ask you. So, we will have to prepare what is the actual she will do regarding the rest and regarding the travel. I want to go to the, suppose one of you has go to the by train to the Patna or like that. So, whether she can, any patient or your patient go to the, whether she will be allowed or not. And smoking and alcohol should be always allowed, totally not be allowed. And it's inhibited smoking and alcohol. Severe effects on the baby. Both severe effect, smoking and alcohol. And care of the breast and sexual intercourse. This is a very common question about the sexual intercourse. The woman will discuss. Usually the first trimester and the last trimester is avoided. The advanced pregnancy and care of the minor women. Every woman usually suffer from the nausea, early pregnancy nausea, and you will be irritated. What
What will you do that? Medication and immunization. And medication and immunization. Immunization usually given in our country is the tetanus toxin and diphtheria. Previously it was tetanus and now is the TD injection. TD injection. And also now it is recommended the influenza immunization you should give. Not other. If needed, then you will give. Not, but some injections is contraindicated. Immunization is contraindicated. And medication, usually what medication is given? Routine iron, folic acid and calcium in our country. Routine iron, folic acid and calcium, and other medication if there is a problem, diabetes, anti-diabetic drug, hypertension, anti-hypertensive drug, like that. But routine is the iron, folic acid and the calcium. Awareness of the alarming sign, you must be aware when you will come to the hospital. Use the antenatal mother lies in the home, is it uncomplicated. And when you will come to the hospital, if there is a dribbling, suppose continuous pain abdomen, and or there is a bleeding PV, or there is a blurring of vision, upper pain abdomen, that is the features of the severe preeclampsia. So these are the alarming signals that to attend the hospital. To educate regarding pregnancy, labor, baby care, lactation, and family care, family planning, and advice to about rest, usually the 8 hours sleep at the night and 2 hours of the afternoon. You advise the mother to the left lateral position. So there is no compression of the inferior vena cava. So left lateral preferably, but mother will not continue to always the left lateral position. But you ask her to try the lateral and keep her so that her right leg rests on the left side, that is the right leg. In uncompleted pregnancy, there is no birth to continue the normal work till the onset of the labor. Normal work. And work involving the prolonged standing, severe physical strain and undue fatigue should be avoided. Which drugs and pregnancy I have said? Oral iron and folic acid supplement, calcium supplementation 500 twice daily, and deworming, that is the deworming is the now standard guideline. In the second, I will ask the either who are talking, I will ask them the questions at the end who are talking. You listen attentively. If you listen, this is a very important subject. The albendazole, that is the second, it is not in the first trimester, second trimester, in India, particularly in rural area, there is a hookworm infestation. That is the iron, folic acid and albendazole is giving. That is the cause of the anemia. And TD vaccine. So routinely TD vaccine, tetanus and adult diphtheria and other immunization. So daily folic acid, you just remember how many days you will give the folic acid. Previously it was said 100 days during antenatal, but no, now it is the 6 months during the antenatal period and 6 months after delivery. It is the now anemia mukt bharat. The common question is community medicine. The government of India 2018 anemia mukt bharat. It is not only for the mother, pregnant mother, but also all the category of the ages. Anemia mukt are the guided how will you prevent the anemia. India is a very sad. I have showed you particularly the women are suffer from the anemia, and each tablet contains the 60 milligram elementary iron plus 500 the folic acid, sugar coated, red color. And daily requirements of the calorie and the individual nutrients for them. Sometimes you say the calorie is the non-pregnant 2200, pregnant is the 2500, and lactating 2900. So you will say your patient 2200 you take. That is not. So you will have to guide her how, from what food, what the food is available in your locality, you will have to guide her. So there is a standard guideline. There is a standard list I am showing. This is actually the protein, fat, carbohydrate, iron, what is the amount, calcium, folic acid. But they will be given the food chart. Make a diet chart for the Indian pregnant woman. What she take in the food items and in the non-vegetarian, and according to the vegetarian, you will have to make a chart, the food. But I am not going into the detail. Vaccination during pregnancy, I have already said. Vaccination can prevent, reduce maternal, fetal and neonatal infection, reduce the disease.
vaccination is actually one of the miracle in the medical history. It's a miracle of the medical history, vaccination, because it prevents the disease for infection of the disease. Active immunization, suppose the active immunization, you can give the mother tetanus and diphtheria. Well, suppose it's a chicken pox, you cannot give the passive active immunization. So you will have to give the immunoglobulin if the mother is exposed to that. So that is a separate chapter. What are the different vaccination you will give? And clearly indicated vaccine recommendation including the influenza vaccine, the Tdap, pertussis, diphtheria and tetanus vaccines, and smallpox. For the smallpox is not usually doesn't occur, only eradicated long back, but there is some sporadic 2 on 1 cases has been reported. And Tdap vaccine, diphtheria, tetanus, diphtheria and pertussis. It is in the, but government level only diphtheria and tetanus vaccine given. And pertussis is also given, but it is not available in the government level. Tdap are only available in the private level, public sector. The clear contraindicated vaccine which we will not give. This is a very important MCQ question. We will not give live attenuated influenza vaccine, BCG vaccine, MMR vaccine, measles, mumps and rubella, the varicella and the zoster vaccine. I was telling about the measles, While you see because you cannot give the MMR vaccine during pregnancy. But if you know before the pregnancy, there is antibody, then no problem. But if there is a deficiency of the antibody, you will give the vaccines, and after a few months, you can ask the patient to for conception. So, situation when pregnant woman will attend hospital, that is very important. I have already said. If there is a progressive pain in the abdomen with the contraction of the uterus, progressive pain is when during the pregnancy is common, late pregnancy. One important causes of the pain, you can say one important causes is the round ligament, stretching of the round ligament. Braxton Hicks is the painless contraction. And when the Braxton Hicks contraction goes into the pain, that is the onset of the labor pain. So that is the round ligament pain, stretching of the pain. And also sometimes the false labor pain. Patient has not gone before the onset of labor, there is some false labor pain. But there may be some pathological condition like the abruptio placentae, or if there is a fibroid, there is a degeneration. And the patient actual onset of the labor. I have told you during my labor classes how to determine the actual onset of the labor. That is very important. The persistent increasing pain on it and discharge of the reddish discharge, that is the sow for the vagina. Reddish, that patient will complain, and you will see over the abdomen there is the contraction, painful contraction. And by PV examination, cervix is taken up and dilated, cervix is taken up and dilated, begin gradual dilatation, bag of forator and the sow. These are the important features of the onset of labor, and very difficult to diagnose the onset of labor. I have also show with the various diagrams. In case of where there is an appearance of sow drainage of certain liquor, suppose the patient is midnight on 2, at 2, he is calling you, madam, sir, Dr. Sahab, you see, there is a excessive discharge, that is the fluid-like discharge. Normal discharge is common, but fluid-like discharge, and all the inner garments are totally second, and also the vein. That is the rupture of the membrane. That is the premature rupture. So, you will have to ask her to bring the patient to the hospital. So, these important points are the very important, because many of your friends also will ask you whether I will go to attend. You will ask her to, you wait till the morning. In the meantime, if there is there may be some mishap, the baby may die. So, you will, in case of bleeding per vagina, any bleeding except the sow are pathological. No persistence of fetal movement for a significant period. Fetal movement, usually we say daily fetal movement count. That is the 10 in 10 rule. In 12 hours, usually 10 fetal movement. Suppose he is not getting fetal movement for 12 hours or even 18 hours, even 20 hours. So, she have to report it, and you will have to examine by the fetal stethoscope and also with the colored Doppler. And severe headache, vomiting, epigastric pain, blurring of vision, collapse and convulsion. Severe headache
and vomiting, epigastric pain, blooding nose. What is the significance? That important point. That is the severe headache, vomiting, epigastric pain, blooding. If a patient just before development of the eclampsia, that is the khichuni, convulsion, the patient, if the preeclampsia patient may appear like this, so you will have to admit the patient immediately. Otherwise, they may develop the convulsion. And when the convulsion occur, there may be the most serious problem. And also the patient may collapse. Patient they may not be living. So thank you all today. Those who have attended the class, you can see.